Bienvenidos una vez más a auto forgja, el canal donde descubrimos los coches más interesantes, más modernos y más sorprendentes del momento. Hoy tenemos frente a nosotros un SUV que ha conseguido clamar la atención en todo el mundo gracias a su diseño, su tecnología y su equilibrio entre comodidad, potencia y estilo. Estamos hablando del Kia Sportage, un vehículo que se ha convertido en uno de los modelos más importantes de la marca y que continúa evolucionando con una imagen mucho más agresiva, elegante y futurista. Desde el primer momento en que vemos el Kia Sportage, queda claro que no se trata de un SUV común. Su parte frontal tiene una presencia muy fuerte, con una paralela enorme que ocupa gran parte del frente y que se combina perfectamente con unas luces LED de diseño muy moderno. Los faros tienen una forma muy llamativa, casi como si estuvieran dibujando una forma luminosa única. Durante la noche, el Sportage se reconoce inmediatamente en la carretera, porque su iluminación le da una personalidad completamente distinta. La carrocería tiene líneas marcadas y musculosas. El capó parece más largo y robusto, mientras que los laterales muestran una combinación de superficies lisas y detalles angulares que hacen que el coche se vea dinámico incluso cuando está detenido. Las plantas, dependiendo de la versión, pueden ser bastante grandes y deportivas, lo que ayuda a dar una imagen mucho más premium. La parte trasera también tiene un diseño espectacular, con unas luces unidas por una línea horizontal y un pequeño alerón que aporta un toque deportivo. Una de las cosas más interesantes del Kia Sportage es que logra combinar un aspecto elegante con una sensación de vehículo aventurero. No parece únicamente un coche pensado para la ciudad, sino también un SUV listo para salir de viaje, recorrer largas distancias o incluso enfrentarse a carreteras más difíciles. Esa mezcla entre lujo y capacidad es una de las razones por las que tantas personas se interesan por este modelo. Cuando abrimos la puerta y entramos al interior, la primera impresión es todavía mejor. El habitáculo del Kia Sportage parece sacado de un coche de una categoría mucho más alta. El tablero tiene un diseño limpio, moderno y tecnológico. Frente al conductor encontramos una gran pantalla digital que muestra toda la información del vehículo de manera muy clara. Junto a ella aparece otra pantalla central destinada al sistema multimedia. Ambas parecen estar unidas, creando una especie de panel continuo que hace que el interior parezca futurista. Los materiales utilizados en el interior son agradables al tacto. Dependiendo de la versión, encontramos superficies suaves, detalles en negro brillante, aluminio o incluso cuero. Los asientos resultan cómodos y ofrecen un buen apoyo para la espalda, algo muy importante cuando se realizan viajes largos. En las versiones superiores, los asientos delanteros pueden incluir calefacción y ventilación, lo que aumenta muchísimo la comodidad tanto en invierno como en verano. El espacio interior es otro de los puntos fuertes del Kia Sportage. Los pasajeros delanteros tienen mucho espacio para las piernas y la cabeza, pero también los pasajeros traseros disfrutan de una cabina amplia. Incluso personas altas pueden viajar cómodamente en la segunda fila sin sentirse apretadas. Además, el maletero es bastante grande, por lo que este SUV resulta ideal para familias, para vacaciones o para quienes necesitan transporte equipaje con frecuencia. El sistema multimedia del Sportage es muy completo. La pantalla central responde rápido, tiene gráficos modernos y permite acceder a funciones como navegación, música, llamadas, configuración del coche y mucho más. También es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, lo que significa que podemos conectar nuestro teléfono y utilizar aplicaciones directamente en la pantalla del vehículo. Esto facilita muchísimo la conducción diaria, especialmente cuando necesitamos usar mapas o escuchar nuestra música favorita. Otro detalle interesante es que el Kia Sportage incluye varios puertos USB, carga inalámbrica para teléfonos y diferentes compartimentos para guardar objetos. Todo ha sido pensado para hacer la vida más fácil a los ocupantes. Incluso los pasajeros traseros cuentan con salidas de air y conexiones para cargar sus dispositivos. Pero no todo se trata de diseño y tecnología.
El Kia Sportage también destaca por su comportamiento en la carretera. Dependiendo del mercado y de la versión, este SUV puede ofrecer diferentes motores. Hay versions de gasolina, diésel, híbridos e incluso híbridos enchufables. Esto significa que cada conductor puede elegir la opción que mejor se adapta a sus necesidades. Las versions de gasolina suelen ofrecer una conducción suave y silenciosa. Son ideales para quienes utilizan el coche principalmente en ciudad o en trayectos normales. El motor responde bien y tiene suficiente potencia para adelantar o incorporarse a la carretera sin problemas. Por otro lado, las versions diésel son más adecuadas para quienes recorren muchos kilómetros, ya que consumen menos combustible y suelen tener un buen par motor. Sin embargo, una de las variantes más interesantes es la híbrida. El Kia Sportage híbrido combina un motor de gasolina con uno eléctrico. Gracias a esta combinación, el coche puede consumir menos combustible y reducir las emisiones contaminantes. En ciudad, el sistema eléctrico ayuda mucho durante las avanzadas y en los momentos de tráfico lento. El resultado es una conducción más eficiente y silenciosa. La versión híbrida enchufable va todavía más lejos. Este modelo incluye una batería más grande que se puede cargar conectándola a una toma de corriente. Gracias a ello, el Sportage puede recorrer varios kilómetros utilizando solamente electricidad. Esto es muy útil para quienes hacen trayectos cortos todos los días, porque pueden conducir sin gastar gasolina. Cuando la batería se agota, el motor de gasolina entra en funcionamiento automáticamente. En carretera, el Kia Sportage transmite una sensación de estabilidad y seguridad. La suspensión está diseñada para absorber bien los baches y las irregularidades del terreno. Incluso cuando la carretera está en mal estado, el coche sigue siendo cómodo. Al mismo tiempo, la dirección es precisa y permite controlar el vehículo con facilidad. En las curvas, el Sportage se siente bastante sólido para ser un SUV. No da la impresión de ser demasiado pesado o torpe. Al contrario, responde de manera bastante ágil, especialmente en las versiones con motores más potentes. Esto hace que conducirlo sea una experiencia agradable tanto en ciudad como en carretera. Otro aspecto muy importante es la insonorización. Kia ha trabajado mucho para reducir el ruido del viento y del motor dentro de la cabina. Como resultado, el interior es silencioso incluso cuando se conduce a altas velocidades. Esto mejora mucho la comodidad y hace que los viajes largos sean menos cansados. La seguridad es uno de los apartados donde el Kia Sportage realmente impresiona. Este SUV incluye una gran cantidad de asistentes de conducción. Por ejemplo, puede contar con frenado automático de emergencia, aviso de cambio involuntario de carril, mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y detector de punto ciego. El sistema de frenado automático puede detectar si hay un vehículo o un peatón delante y, si el conductor no reacciona a tiempo, el coche puede frenar por sí solo para evitar una colisión. El asistente de mantenimiento de carril ayuda a que el vehículo permanezca centrado en la carretera, mientras que el control de crucero adaptativo puede mantener automáticamente la distancia con el coche que va delante. El detector de punto ciego es especialmente útil cuando cambiamos de carril. Si hay otro vehículo en una zona que no podemos ver fácilmente, el coche nos avisa mediante una señal en el espejo o incluso con un sonido. Esto ayuda a evitar accidentes y aumenta la confianza al conducir. Además, algunas versiones del Kia Sportage incluyen cámaras de 360 grados. Gracias a ellas, podemos ver todo lo que rodea al coche desde una perspectiva superior. Esto es muy práctico al aparcar en espacios reducidos o al maniobrar en lugares complicados. El Kia Sportage también destaca por la calidad de su construcción. Las puertas se sienten sólidas, el interior está bien ensamblado y todos los botones tienen una sensación agradable al usarlos. No parece un vehículo barato o simple. Al contrario, transmite la impresión de ser un SUV bien fabricado y preparado para durar muchos años. Otro detalle que muchos compradores valoran es la garantía que suele ofrecer Kia. En muchos mercados, la marca proporciona una garantía bastante larga,
lo que da tranquilidad a los propietarios. Saber que el fabricante respalda el vehículo durante varios años hace que el Sportage sea todavía más atractivo. En cuanto al consumo, el Kia Sportage se comporta bastante bien para un SUV de su tamaño. Las versiones normales de gasolina tienen un consumo razonable, mientras que las híbridas destacan especialmente por su eficiencia. Esto permite ahorrar dinero a largo plazo y hace que el coche sea más conveniente para el uso diario. Muchas personas eligen el Sportage porque ofrece un equilibrio excelente entre precio y equipamiento. Hay SUV más caros que no ofrecen tantas funciones o tanto espacio. El Kia Sportage, en cambio, consigue dar una sensación premium sin llegar a costar tanto como otros modelos de marcas de lujo. Si hablamos del diseño exterior con más detalle, podemos notar que cada ángulo del Sportage ha sido pensado para transmitir modernidad. Los espejos laterales tienen una forma aerodinámica, las manillas de las puertas se integran bien con la carrocería y la línea del techo design ligeramente hacia atrás, lo que aporta una imagen más deportiva. Incluso los pequeños detalles, como los marcos de las ventanas o las molduras laterales, ayudan a crear un aspecto más refinado. Dependiendo de la versión, el Sportage puede incluir techo panorámico. Este elemento cambia por completo la sensación dentro del habitáculo, porque permite que entre más luz natural y hace que el interior parezca todavía más espacioso. Durante un viaje largo, mira el cielo a través del techo panorámico puede hacer que la experiencia sea mucho más agradable. También existen versiones con un enfoque más deportivo. Estas variantes suelen tener detalles exclusivos, como paragolpes diferentes, plantas especiales, colores más llamativos y una suspensión ligeramente ajustada. Gracias a ello, el coche tiene un aspecto más agresivo y dinámico. Por otro lado, hay versiones pensadas para quienes valoran más la elegancia y el confort. En esos modelos encontramos más cromados, asientos de mejor calidad y un equipamiento orientado a la comodidad. Esto demuestra que el Kia Sportage puede adaptarse a diferentes tipos de conductores. Si una familia busca un coche para el día a día, el Sportage puede ser una excelente opción. Tiene espacio suficiente para llevar niños, bolsas, maletas o cualquier otra cosa necesaria. Además, su posición de conducción elevada permite ver mejor la carretera, algo que muchas personas consideran una gran ventaja. Para quienes viven en ciudad, el Sportage tampoco resulta demasiado complicado de manejar. Aunque es un SUV, no es excesivamente grande. Las cámaras, los sensores y la dirección ligera hacen que aparcarse mucho más sencillo. Incluso en calles estrechas, el coche se comporta de manera bastante cómoda. En viajes largos, el Sportage demuestra una vez más sus cualidades. Los asientos cómodos, el silencio del interior y el buen sistema multimedia ayudan a que las horas pasen más rápido. Además, el gran maletero permite llevar equipaje para toda la familia sin problemas. Otra característica importante es que el Sportage puede incluir diferentes modos de conducción. Por ejemplo, puede haber un modo eco, un modo normal y un modo sport. Cuando seleccionamos el modo eco, el coche intenta consumir menos combustible y responde de manera más suave. En modo sport, el motor y la dirección reaccionan con más rapidez, dando una sensación más dinámica. El modo normal intenta ofrecer un equilibrio entre ambos. Algunas versiones también cuentan con tracción total. Esto significa que la fuerza del motor puede enviarse a las cuatro ruedas cuando es necesario. Gracias a ello, el coche tiene más agarre sobre lluvia, barro o nieve. Para quienes viven en zonas donde el clima puede ser complicado, esta opción resulta muy útil. Aunque el Kia Sportage no es un todoterreno extremo, se puede enfrentarse a caminos de tierra, senderos o carreteras en mal estado con bastante facilidad. La altura al suelo es suficiente para pasar por zonas donde un coche normal podría tener problemas. Por eso, muchas personas lo consideran un vehículo perfecto para combinar ciudad y aventura. La evolución del Kia Sportage a lo largo de los años ha sido impresionante. Las generaciones anteriores ya eran populares, pero las versiones más recientes han dado un salto enorme en diseño y tecnología.
Kia ha conseguido que este SUV tenga una identidad muy fuerte y que pueda competir directamente con algunos de los modelos más famosos del mercado. Uno de los mejores logros del Sportage es que consigue atraer tanto a conductores jóvenes como a personas mayores. Los jóvenes suelen sentirse atraídos por su diseño atrevido y su tecnología, mientras que las personas con más experiencia valoran su comodidad, seguridad y fiabilidad. Incluso después de pasar muchas horas al volante, el Kia Sportage sigue resultando agradable de conducir. La postura de conducción está bien pensada, los controles están al alcance de la mano y todo parece intuitivo. No hace falta pasar mucho tiempo aprendiendo a usar el coche, porque la mayoría de las funciones son fáciles de entender. El sistema de climatización también funciona muy bien. Puede enfriar o calentar el interior rápidamente, y en las versiones más completas incluso existe climatización independiente para diferentes zonas. De esta forma, el conductor y los pasajeros pueden elegir la temperatura que prefieren. El sonido del sistema de audio depende de la versión, pero en los modelos superiores puede ser realmente impresionante. Escuchar música dentro del Sportage resulta muy agradable, porque el interior está bien aislado y los altavoces ofrecen una buena calidad. Además de todo esto, el Sportage suele estar disponible en varios colores. Hay opciones más clásicas, como negro, blanco o gris, pero también colores más llamativos para quienes quieren destacar. Dependiendo del color elegido, el SUV puede parecer elegante, deportivo o incluso más aventurero. En muchos mercados, el Kia Sportage se ha convertido en uno de los SUV más vendidos. Esto no es casualidad. La razón es que ofrece exactamente lo que muchas personas buscan: diseño atractivo, espacio, tecnología, seguridad y una buena relación entre calidad y precio. Si alguien busca un coche capaz de hacerlo todo, el Sportage es uno de los modelos más completos. Puede servir para ir al trabajo, para hacer viajes, para llevar a la familia o para disfrutar de una conducción cómoda y moderna. No importa si el trayecto es corto o largo, porque este SUV está preparado para responder bien en cualquier situación. Y aunque existen muchos competidores en el segmento, el Kia Sportage logra diferenciarse gracias a su personalidad. No intenta ser simplemente otro SUV más. Tiene un estilo propio, una imagen muy moderna y un interior que sorprende desde el primer momento. En definitiva, el Kia Sportage demuestra que un SUV puede ser práctico, elegante, tecnológico y divertido al mismo tiempo. Su diseño futurista, su interior cómodo, sus motores eficientes y sus avanzados sistemas de seguridad lo convierten en una opción muy interesante para todo tipo de conductores. Es un vehículo que transmite confianza y que parece preparado para acompañarnos durante muchos años. Si te ha gustado este increíble Kia Sportage, no olvides apoyar al canal forgja. Suscríbete ahora mismo, deja tu like, escribe en los comentarios que te parece este SUV y cuál es el próximo coche que te gustaría ver en el canal. Activa la campana para no perder ninguno de nuestros próximos videos, porque en forgja siempre encontrarás los coches más impresionantes, más modernos y más sorprendentes del mundo.